mechanical wave and sound wave. Okay, I hope all of you did print my handout because Miss memang akan pakai handout Miss untuk mengajar. So that will be easier for me as well and for all of you. Okay, let's start. If I'm going too fast, do let me know. Ataupun if you have any question, you can stop me anytime, okay? Alright, to my old students, welcome back. Hari ni kita start kelas ya. Miss minta maaf, Miss guna waktu cuti korang because I can't afford to replace kelas. Sebab macam malas kan nak ganti-ganti kelas ni. Okay, let's start. So, chapter 10, mechanical wave and sound wave. So, bila kita cakap pasal wave, the first thing first yang awak kena tahu, wave ini adalah simple harmonic motion. Okay, wave. Wave dia adalah simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion but moving. Okay, dia adalah simple harmonic motion yang bergerak but moving. Okay, so when we are talking about wave, kita kena tahu wave ini sebenarnya dia brings energy, dia bawa energy, dia carries energy, dia transfer energy. So you can use other words lah. Okay, so macam Miss akan cakap lah, dia brings or carries energy. Brings or carries energy. So, bagaimana wave itu boleh berlaku? So, wave kan, dia boleh terjadi due to disturbance. Okay, wave happen due to disturbance. Okay, Miss naik atas Oh, ada tengah salin lagi ke? Yes, alright, I will just write here. Wave is due to disturbance. So what does it mean by due to disturbance? Okay, maksud dia adalah contoh. Contoh ada air yang tenang. Okay, calm water. Okay, for example, you at a river. Okay, river air dia sangat tenang. Calm water kan. Okay, kat sungai ke kat mana. Very calm. And then suddenly, you throw a stone dekat dalam air itu. What happened? Anyone? What will happen bila awak baling batu dekat dalam air yang tenang? What will happen? Macam mana bentuk dia? Ada wave. Okay, lagi? Anyone? Macam mana bentuk wave dia? Membulat. Membulat. Very good. So, dia akan ada wave macam ni, betul tak? So dia punya wave akan jadi macam ini. So, inilah kita cakap wave due to disturbance. Wave due to disturbance. Jadi dia akan jadi wave lah. Dan wave ini dia akan carries energy. Dia akan transfer energy, dia akan bawa energy. Dia akan propagate. Dia akan propagate outward. Maksudnya dia akan propagate menjauhi batu itulah. Batu itu adalah disturbance dia. Source of the disturbance. Okay. So far so good everyone? Are you guys okay? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes. Okay. Yes, Yes, Miss proceed. Okay, nanti Miss patah balik ya dekat sini. Miss just nak explain few things dekat atas. Alright, so now we are going to look at properties of wave. Okay, so there are two types of wave. The first one adalah progressive wave and the second one adalah stationary wave. So you are going to learn lah kedua-dua wave ini. But progressive wave dia akan terbahagi kepada dua. So the first one is longitudinal wave and the second one is transverse wave. Okay? So progressive wave dia ada dua, longitudinal and transverse. So mari kita tengok dulu apakah itu progressive wave. So nama lain untuk progressive wave is known as travelling wave as well. So progressive wave adalah wave that propagated continuously outward from a source of disturbance. Okay, dia akan propagate continuously outward daripada source of disturbance. Contohnya macam Miss cakap tadi, ada air yang tenang. Awak baling batu dekat dalam air ini and then awak akan make a wave. Okay, contohnya ni wave warna orange ni. So awak akan make a wave. So ini wave ini dia akan propagate, maksudnya dia akan bergerak lah. Dia propagate continuously outward, maksudnya jauh daripada source of disturbance. Contohnya macam source of disturbance ini apa? Batu itulah. So what that mean? Itulah maksud dia travelling wave ataupun progressive wave. Alright, boleh Miss teruskan?
Boleh, Miss. Yes, Boleh, Miss. Miss. Alright, okay, Miss teruskan. Okay, next one. Okay, now kita tahu progressive wave terbahagi kepada dua. Transverse wave and also longitudinal wave. Okay, mari kita tengok transverse wave. Transverse wave adalah wave in which, okay, Miss highlight dulu. Okay, wave in which direction of the vibration of the particles. Okay, this is very, very important ya. Ini adalah direction of the vibration particles, which is perpendicular to the direction of the wave propagation, iaitu wave speed. Okay, cerita dia macam ni je. So, contohnya awak akan ada, okay, I'll show you the GIF first. Kejap ya, give me 1 minute. Miss, nak tanya slide ni Miss ada share tak? Slide ni Miss tak share, nanti Miss kasih dekat dalam, Miss akan bagi nota yang Miss contoh-contoh ni Miss akan bagi dekat dalam Google Classroom nanti Google Classroom dekat dalam group Tele juga. Okay, boleh? Oh, okay. Sebab Okay, tak now. ada. Okay. Okay, boleh tengok Miss punya screen ke? Ada nampak tak GIF ni? Not. Nampak. Okay, so ini adalah transverse wave. Kalau awak perasan yang titik-titik hitam ni titik-titik hitam ini, dia adalah particles. Okay, I repeat. Titik-titik hitam ini adalah particles. So as you can see, Miss nak tanya, particles itu dia bergerak up and down ataupun back and front? Atas bawah atau kiri kanan? Depan belakang? Up and Up down. and down. Up and down. So it's very important for you to differentiate between particles dan juga wave dia. Different tau. Dia ada dua. Satu particles tu. Satu lagi tu memang wave of the propagation tu lah. Okay, now let's go back to my slide. Okay, kejap Miss kena. Okay, so maksudnya sekarang kalau transverse wave, maksudnya awak akan ada particles. So particles itu dia akan bergerak up and down. So ini adalah particles itu. Okay, so dia akan bergerak up and down. So awak akan dapatlah transverse wave awak. Ini adalah transverse wave. Contoh untuk transverse wave adalah water wave, wave on a string, contoh macam rope. Okay, so ini adalah contoh-contoh untuk wave. Kan kalau awak perasan direction of vibration dia ini adalah 90 degree. Dia adalah 90 degree kepada direction of the wave propagation. Maksudnya dekat gambar ni awak tak akan nampak sangat. Okay, contohnya Miss cakap, wave ini dia bergerak ke kanan. Okay, for example, the wave is moving to the right. So bila dia moving to the right, dia akan move up and down. So waktu dia move up and down itu, kalau awak perasan partikel dia sebenarnya, dia move to the right kan, adalah 90 degree. Itu maksud dia. Partikel dia ini adalah 90 degree. So sebab itu dia cakap, di mana wave dia, direction of the vibration particle, okay, direction, arah dia atas bawah itu adalah perpendicular, 90 darjah kepada direction of the wave propagation. Itu maksud transverse wave. Okay, boleh? Okay, Miss teruskan ya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Alright. Boleh, Miss. So next one adalah longitudinal wave. So longitudinal wave ni adalah salah satu under progressive wave jugalah, travelling wave. Okay, longitudinal wave ini dia adalah a wave in which the direction of the vibration of the particle, okay, maksudnya particles awak, okay, awak ada particles ini is parallel to the wave propagation. Contohnya, kalau wave awak ke kanan, maksudnya particles ni punya direction sebenarnya dia bergerak ke kanan, ke kiri. Maksudnya dia bergerak back and front. Okay, back and front. Tetapi kalau untuk transverse wave, particles itu bergerak up and down. Itu beza dia. So, ini adalah vibration of particles tau, yang hitam-hitam ni. Dia bergerak up and down. Tetapi kalau untuk longitudinal wave, dia bergerak back and front.
Sebab itu dia adalah parallel to the wave propagation. Okay, direction of the vibration of the particle tu parallel kepada direction of the wave propagation. Parallel. Contoh dia adalah sound waves dan juga waves in a spring. Ataupun lagi satu, slinky. Orang perasan tak kan ada slinky yang warna-warni, dia ada warna hijau, dia ada warna pink. Slinky. So slinky itu bila awak mainkan dia macam ni, contohnya di tangan awak lah kan. Okay, so ini tangan awak. So bila awak gerakkan dia macam kiri kanan macam tu, so maksudnya particles, kalau awak nampak lah, contoh kalau ada particles, dia akan bergerak back and front ataupun left to right lah the particles moving. So that's the difference between transverse and longitudinal wave. Awak kena tahu, kalau transverse, dia punya particles, dia akan move up and down. Kalau longitudinal, dia akan move back and front. Alright, okay, do you have any question? Korang okay? Okay, Miss. Okay. Alright, kalau okay. Kenapa Miss tak dengar suara budak-budak kelas Miss ni yang lama? Okay, tak apa. Malu kot. Okay, so contoh kalau awak tengok ini adalah longitudinal wave kan? Okay, bila longitudinal wave, awak kena faham ada some part of the contohnya macam slinky atau spring lah, senang awak nampak. Dia akan macam dekat-dekat. So bila dia dekat-dekat ni, kita kata dia compression. Tetapi kalau dia jauh ni, kita panggil dia rarefaction. Itu beza dia. Okay, itu sahaja untuk longitudinal and transverse wave. Okay, now, so bila belajar mechanical wave ini, dia lebih kurang macam simple harmonic motion. Sebab apa? Sebab dia wave. Bezanya, bila mechanical wave, dia adalah simple harmonic motion but moving. Kalau simple harmonic motion, tapi kalau wave, dia adalah simple harmonic motion but moving. So, dia akan ada graph juga. Okay, contohnya kalau awak ada graph, displacement against distance graph. Okay, awak ada graph, displacement against distance graph. Okay, you have to know one thing. Kalau displacement Y, maksudnya kita tengok particles itu punya displacement. Tengoklah particles tu berada kat mana. Particles itu, Miss guna warna orange jugalah. So particles tu boleh start, dia ada kat origin, dia boleh ada dekat point P ni, dia boleh berada dekat crest ni, dia boleh ada dekat sini. So ini semua adalah displacement dia. Tengoklah displacement dia berapa. Macam ni berapa. Dekat sini berapa displacement dia. Dekat sini berapa. So semua ini adalah displacement. Tetapi amplitude, awak kena faham satu benda. Amplitude adalah maximum displacement. So maximum displacement adalah daripada equilibrium ataupun origin to the maximum displacement, kita panggil amplitude. Contoh macam ni lah. Contoh if you have a point here. So this is maximum displacement. So maximum displacement which is kita kenali dia sebagai amplitude. Okay, amplitude. So maximum displacement untuk chapter 10 wave ini dia akan berada dekat crest ataupun trough. So antara dua tempat lah. So dekat crest and trough dia adalah maximum displacement. Itu je. So kalau displacement tu macam Miss cakap, dia adalah distance moved by a particle. By particle itu sendiri. So ini adalah dia punya displacement and amplitude. Okay, so this is the first graph. First graph dia yang kita tahu adalah displacement against distance. Alright. The second part, kita akan tengok the second graph which is displacement against time graph. Kalau displacement against time graph, you will still have amplitude. Obviously, awak masih akan ada amplitude. Cuma bezanya sekarang, bila time, awak akan dapat one oscillation. Awak dah kena faham sekarang ya. Bila one oscillation, dia akan bersamaan dengan period. Okay, one oscillation bersamaan dengan period. So, time taken for a particle in a wave to complete one cycle. So ini adalah period. Dan untuk period, unit dia adalah second. So from period, daripada period, awak boleh dapatkan frekuensi iaitu 1/period. So this is the formula. So period of the wave sama juga dengan period of the particle on the wave. Okay, apa maksud dia?
Okay, Miss nak korang bezakan benda ni. Okay, contohnya kita ada particle. This is the particle, okay? So this is the particle. So ini particle tetapi ini wave dia. So awak kena faham satu benda. So period of the wave ini dia akan sama dengan period of the particle on the wave. Maksudnya period awak contohnya ini. One period, okay. Contohnya lah one cycle akan sama dengan one period kan. So one cycle ini punya period akan sama je dengan period of the particle ni. Period of the particle ini. Itu je beza dia. So for frequency unit dia adalah hertz. Okay, for example, contohnya kalau Miss tahu omega, macam mana Miss boleh dapatkan period? Anyone? Apa formula untuk dapatkan period if I know my angular velocity? 2 pi over t. Very good. 2 pi over t. So if you know your angular frequency or angular velocity, ni ada dua nama sama ada angular frequency ataupun angular velocity, awak pakai formula ni untuk cari period. 2 pi over t. Sama juga. So if you know your angular frequency, you boleh pakai formula ini untuk cari frequency 2 pi f. Okay, itu sahaja. Nothing much. And then next one, korang tengah salin ke? Yang ni tak payah salin lah, nanti Miss bagi dekat dalam group tele. Okay, next one is about wavelength. So bila wavelength, awak boleh dapat wavelength from graph displacement against distance. Okay, you boleh dapat wavelength daripada graph displacement against distance. So wavelength adalah distance between two consecutive particles ataupun kita kata points yang mana dia akan ada same phase in a wave. Maksudnya fasa dia adalah sama. So kalau kita tahu contohnya wavelength dia boleh jadi dari mana ke mana tau. Daripada crest ini crest. So ini daripada crest ke crest kita akan dapat wavelength. Okay, yang paling kalau yang dekat atas ni kita panggil crest. Kalau dekat bawah ni point dia kita panggil trough. So from trough to trough kita boleh dapat wavelength juga. Okay, as long as dia sama fasa. And another one, awak juga boleh dapat wavelength from here to here. You can get wavelength. Awak boleh dapat wavelength. And then dia juga boleh jadi from here to here. As long as fasa dia sama. Awak nampak tak fasa dia sama? So ini adalah wavelength. So this is what it meant by same phase. Okay, same phase. Bukannya macam ni. Contohnya kalau tak sama fasa contohnya macam ni. Ini bukan wavelength, tak ada kaitan. So awak kena faham, dapatkan wavelength dia adalah 2 points yang mana in the same phase. Okay, Ken? Do you have any question before Miss proceed dengan Miss punya handout? No. Okay, if you guys are okay, tekan nombor 1 di chat box. If you are still 50-50, tak faham sangat apa Miss saja, tekan nombor 2 di chat box. Okay, alright, nice. Okay, macam tu Miss proceed ya. Oh, another one I forgot. Okay, so from wavelength. So, for example, if awak dah tahu wavelength awak, tetapi awak nak cari wave number, awak boleh pakai formula K equals to 2 pi over lambda. So, wave number dia adalah number of waves in a unit distance. So, berapa banyak wave dia buat per unit distance lah. So, itu kita pakai K equals to 2 pi over lambda. Dan unit untuk wave number adalah radian per meter or awak boleh tulis sebagai per meter sahaja. You can use either one unit dia, no problem. Okay, so that is for wave number. Okay, now let's proceed. Okay, now baru kita nak tengok the first learning outcome. Okay, so the first learning outcome adalah define. Define apa? Awak kena tahu macam mana nak define wavelength dan juga wave numbers. You need to know the definition. Okay, let's look at the first one. The first one adalah wavelength. So wavelength definition dia adalah
distance between two consecutive points ataupun particles, awak boleh guna salah satu words dia, which have the same phase in a wave. Yang mana ada same phase in a wave. So contohnya kalau dalam soalan dia tak bagi tahu wavelength dia berapa, tapi awak boleh cari. Awak boleh cari pakai formula lambda equals to 2 pi over k. If dia bagi wave number dia apa. So lambda is the wavelength. And then k is the wave number. Okay, next one. Wave number. Wave number ni apa pula? Wave number adalah number of wave in a unit distance. Simple. Kita tahu dia adalah number of wave per unit distance ataupun in a unit distance. And number of wave, wave number dia cuma ada satu formula saja. K equals to 2 pi over lambda. And unit dia is radian per meter or per meter. So sama juga wavelength, unit dia adalah meter. So kalau kita tengok balik graf ini, macam Miss cakap, kalau awak nak cari wavelength, awak cuma boleh cari daripada graf displacement against distance. Daripada graf displacement against distance. So contohnya sekarang, awak akan ada wave lah. Contohnya ini wave awak. Ini contohnya. So dan kita tahu, kalau dia maksimum dekat crest dengan trough ini, kita kenali dia sebagai amplitude. So dekat sini ke sini, kita kenali dia sebagai crest. Ataupun peak lah, crest. From here to here, kita kenali dia sebagai trough. Dan ini adalah maximum displacement. Amplitude lah. Ini pun juga adalah maximum displacement. Amplitude dia. So from here, kita dah tahu ini akan jadi wavelength dia. From crest to another crest is the wavelength. From trough to another trough is the wavelength. Sama juga is from here to here is also wavelength. Okay, and from here to here is also wavelength. Dia kena sama phase, same phase. Okay, that's all. Okay, I'll give you 1 minute, around 30 seconds, 40 seconds to copy. Then I'll proceed. Okay, Alif okay, Alif? Alif? Alif Shamizi, are you okay? Okay, Miss, alright. Okay, Amsha, are you okay? Amsha Fudal? Okay, Miss. Alright. Ainur Nazira? Ainur? Balkis Patricia? Okay, Miss. Alright. Balkis Zainal? Okay, Miss. Patricia Balkis? Patricia Umaira? Okay, Miss. Alright. Chiu Sinjay? Okay, Miss. Chin Shanyi? Okay, Miss. Fahmi Ansar? Okay. Hawa? Okay, Miss. Izzati Erdelina? Laju dia. Kalai? Okay, Miss. How's the internet, Kalai? Sorry, I have not checked your assignment yet later. Kalai? You okay? Okay, Miss. Yeah. Aiman? Okay, Miss. Amir? Muhammad Amir? Okay, Miss. Alright. Hidayat? Nabil? Alright. Hidayat, Nabil?
Muhammad Nabil, where are you? Okay, Nabil left meeting. So internet dia. Okay, may I proceed, guys? Yes, Miss. Alright, I'll proceed. Okay, so now let's look at the next learning outcome. So the next learning outcome adalah solve problem. Solve problem related to what? Related to equation of progressive wave. Okay, sekarang kita nak solve problem related to equation of progressive wave. So first of all, awak kena tahu satu benda ya. Wave kan. Wave dia akan travel either to the right or to the left. So wave direction is either to the right or left lah. Sama ada kiri kanan. Okay, itu wave punya direction. So kalau Miss cakap pasal wave, dia benda ni lah wave punya direction is either to the right or to the left. Tetapi sekiranya Miss cakap pasal particles right? Particles punya direction, contohnya wave particles direction, dia akan bergerak sama ada up and down. Jadi dua, satu up and down, lagi satu adalah back and front and back. Okay, Miss nak tanya, kalau up and down, transverse wave of longitudinal wave? Transverse. Very good, transverse wave. Kalau front and back, dia adalah longitudinal. So, dua benda ini sangat penting Miss nak korang tahu So, Miss akan bezakan tahu wave direction and also wave particles. Alright, mari kita tengok this one. So, now kita kena tulis equation of progressive wave. Sekiranya wave awak bergerak ke kanan. This is for example if your wave is moving to the right in positive x direction lah. So, kalau dia bergerak in positive x direction, the equation will be displacement distance time equals to amplitude sine omega t minus kx. Kenapa dia akan jadi minus? Sebab wave move to the right. So awak kena bezakan ya. If wave move to the right, dekat sini dia akan jadi minus. Okay, next one. If awak punya wave move to the left, maksudnya in negative x direction, ini contohnya dia move to the left. Kalau dia move to the left, awak kena faham. Okay, dia move to the left kan? So awak kena faham lah. Bila dia move to the left, sekarang equation dia akan jadi positive. Displacement distance time equals to a sine omega t plus kx. So maksudnya sekarang ini wave move to the left. Wave move to the left. Okay. Okay guys, give you a few minutes to salin. So misalkan tulis labeling dia, y adalah displacement of the particle from equilibrium position. And A is the amplitude. Omega. Okay, so omega ni dia adalah angular frequency ataupun nama lain dia dikenali juga sebagai angular velocity. Okay, K is wave number. And T is time. So kalau nak tahu unit dia, so for displacement is meter
amplitude is meter, ini adalah radian per second, and wave number adalah per meter or radian per meter, and then time is second. That's the unit lah. Okay, once you guys are done, do let me know. Miss akan proceed ya. Okay, are you guys done? Yes, madam. Dah, okay. Kalau macam tu Miss proceed ya. Okay. Alright, now, seperti ada next learning outcome. Kalau korang perasan, next learning outcome adalah, korang boleh highlight ya, discuss and use particle vibrational velocity and wave propagation velocity. So sekarang kita nak belajar macam mana kita nak cari particle vibrational velocity dan juga wave propagation velocity. Okay, let's look at the first one. The first one adalah particle vibrational velocity in a wave. So sekarang perkataan dia adalah particle. So bila dia particle, maksudnya Miss nak cari particle tu punya speed. Yang ini, ini particle ni, up and down ni ataupun back and forth. Okay, so this is the particles lah. So I nak cari dia punya speed. So kita tahu kalau particle vibrational, kita tahu velocity. Okay, Y ini maksudnya particle vibrational velocity lah, equals to dy over dt. Maksudnya sekarang kita kena differentiate displacement. Y ini kan displacement kan. We have to differentiate displacement respect to time. In order for us untuk cari particle vibrational velocity, kita kena differentiate displacement respect to time. And kita dah tahu dah, equation from displacement adalah equation of progressive wave. Jadi awak tulis balik, kita tahu y equals to a sin omega t plus minus kx. Kenapa Miss buat plus minus? Sebab Miss tak tahu lagi sama ada the wave is moving to the right or to the left. Jadi Miss buat je plus minus. So now we have to differentiate displacement respect to time. Jadi kita ganti je balik equation progressive wave kita, masukkan ke dalam y. So kita akan differentiate a sin omega t plus minus kx. Okay, benda yang Miss tak perlu differentiate, Miss boleh bawa ke hadapan. Apa yang Miss tak perlu differentiate? Cuba tengok equation ni. Apa yang Miss tak perlu differentiate? Amplitude. Very good. So I don't have to differentiate the amplitude. So Miss hanya akan differentiate sin omega t plus minus kx. I akan differentiate dia respect to time. So the first thing yang Miss akan differentiate adalah sin omega t plus minus kx. And the second thing that I will differentiate adalah omega t. Kenapa Miss tak differentiate kx? Dia tak ada kaitan dengan time. Okay, so jom kita buat balik yang Miss buat mind map tu. So Miss harap korang ingat. So if we differentiate sin, kita akan dapat apa? If we differentiate cos, very good. Differentiate cos akan dapat apa? Negative sign, very good. Differentiate negative sign akan dapat apa? Negative cos, very good. Differentiate negative cos akan dapat apa? Sin.
So macam Miss cakap, korang cuma kena ingat benda ni je untuk chapter 9 dan chapter 10. So this is all apa yang Miss nak korang ingat. Differentiate sign will get cos, differentiate cos will get negative sign, and differentiate negative cos will get sign. So sekarang Miss nak differentiate sign. If Miss differentiate sign, okay, before that A tak perlu differentiate, Miss akan salin balik A. So if Miss differentiate sign, Miss akan dapat cos. So okay, cos. And remember, Miss cakap, walaupun awak differentiate sign, awak salin balik the whole package. Sebab sign itu dia datang dengan omega t plus minus kx. Jadi you all salin je balik omega t plus minus kx. So now, Miss already differentiate yang the first part. If Miss differentiate omega t respect to time, Miss akan dapat apa? Omega. Omega. That's all. So this is the equation of particle vibrational velocity in a wave. So inilah equation dia. Okay. So one thing that you guys kena tahu adalah Vy is not constant, always changing. Maksudnya you punya particle vibrational velocity ni is not constant. It's not constant. Dia always changing. Always changing. And then dia akan varies with time. Vy is varies with time. So apa yang dimaksudkan yang dia tak constant sebenarnya ni? Tak constant maksudnya dekat sini Vy dia lain, dekat sini Vy dia lain, dekat sini Vy dia lain. Maksudnya dekat mana particles itu berada, dia punya speed adalah different. Dia punya velocity is different. Okay, that's all. Okay, saya akan bagi berapa minit je. Not going to give too long. Where's Kenny Kenny masuk tak? Okay, may I proceed guys? Or masih menyalin? Okay kids, may I proceed? Oh you guys? Yes. Yes, Yang lain? Korang kata Miss tak bagi banyak masa dah untuk salin. Okay, so Miss proceed ya. So you don't have to worry, later Miss akan bagi PDF dekat dalam group Telegram, okay? Okay, next one is kita nak tengok wave propagation velocity. Macam Miss cakap, you have to differentiate between particle velocity dan juga wave propagation punya velocity. So kalau wave propagation punya velocity, kita tahu sama ada wave itu to the right ataupun wave itu to the left. Okay. So untuk cari wave propagation velocity cuma hanya ada satu formula iaitu V equals to F lambda. That's all. Dia hanyalah V equals to F lambda. So di mana V adalah velocity of the wave, F is the frequency, and lambda is the wavelength. So unit dia adalah meter, hertz, and also meter per second. Ini pun unit dia adalah meter per second untuk yang vibrational tu. Meter per second. And this is very important. Awak kena faham
wave velocity is always constant. Dia constant. Maksudnya kalau dia 50 meter per second, semua ini adalah 50 meter per second. Tak adanya dekat sini 50, dekat sini 10. No. Maksud constant adalah dia punya wave speed adalah sama. Okay. So, Miss ulang balik ini sikit. Kalau awak nak cari period, awak boleh pakai formula 1/f. Kalau awak nak cari frequency, awak boleh pakai 1/t. Or you can use omega equals to 2 pi over t or omega equals to 2 pi f. Okay, kalau awak nak cari lambda, okay, this is another one Kalau awak nak cari lambda, awak boleh pakai formula k equals to 2 pi over lambda. Okay, boleh? Okay, may I proceed? If I may proceed, do let me know ya. You can proceed, Miss. Alright, I can proceed. What about the rest? Girls, may I proceed? Yes, Miss. Okay, let's proceed. Nanti lama-lama sangat korang bosan lah. Okay, let's see. The next one is just the comparison lah. So now we are going to compare apa? We're going to compare wave propagation velocity. So bila cakap pasal wave propagation velocity, benda ni lah. And also particle propagation velocity. So kalau wave propagation velocity, dia adalah displacement traveled by a wave profile per unit time. Kalau particle tu, dia adalah displacement of a vibrational particle from its equilibrium position per unit time. So maksudnya sama ada dia dekat atas bawah ni lah. So kita tahu equation dia V equals to F lambda untuk wave propagation velocity, dan untuk particle propagation velocity adalah we must differentiate displacement respect to time. And wave dia always constant manakala speed untuk wave propagation velocity always constant manakala particle propagation velocity akan berubah-ubah change. Okay, that's all. That's the comparison. Okay, next one. The next learning outcome adalah discuss. Kita nak discuss apa? Discuss the graph of displacement against time graph. So sekarang kita nak discuss displacement against time graph. Untuk displacement against time graph, kita tahulah kita akan lukis graph Y again displacement S. Okay, you boleh guna S ataupun you guna X meter. Yang itu salah tu dalam korang punya nota tu. Sorry, Miss yang salah. Displacement against time. So, dia terbalik ni Miss nak cakap. Dia sepatutnya time and second. Okay. So, kita tahu dia akan ada amplitude. Amplitude is the maximum displacement. And if you make one oscillation ni ataupun one wave bersamaan dengan one period. So, if another wave is 2 period lah macam tu. Tetapi kalau displacement time graph, awak kena tahu satu benda. Dia punya x always 0. Fix the position, kita akan fix the position. So maksud fix the position ini adalah of x equals to 0 always.
Okay, itu je. So one thing awak kena tahu, kalau awak tahu period awak boleh dapat from T, you can get omega and frequency lah. Itu je. Nothing much about the graph, that's all. You just need to know the graph. Okay, next one is displacement distance graph. Lagi Miss patah balik dekat graph tu bagi masa untuk korang salin Displacement distance graph. Sekarang kita nak fokus kepada distance. So bila kita nak lukis displacement distance graph, kita akan fix time dia pula jadi kosong. So of course kita akan ada y against x. Maksudnya displacement against distance punya graph. And for this one, sama juga awak boleh dapat amplitude, maximum displacement, tetapi bezanya kali ini awak boleh dapat wavelength. So from displacement distance graph awak akan dapat wavelength, manakala daripada displacement time graph awak akan dapat period. Okay, so literally daripada sini awak boleh, daripada lambda, from wavelength you can get K. You can get K iaitu wave number. That's all. And bila contohnya kalau ada soalan suruh awak lukis displacement distance graph, you must always, ini very important buat nota sikit, must always label direction of the wave. Maksudnya awak kena label lah sama ada dia to the right ataupun dia to the left. Kita akan label dia macam ni. Okay, that's all pasal ini. So kalau awak perasan, kejap sorry. Kalau awak perasan ini adalah y equals to a sin omega t kan. Okay, kenapa kita cuma ambil sampai omega t? Sebab sekarang kita tengah fokus on displacement against time graph. Okay, satu sampai omega t. Tetapi yang ini kita ambil y equals to negative a sin kx sebab kita tengah fokus kepada graph y against x. Okay, nothing much. Tapi bila awak ada equation progressive wave, dia adalah campuran kedua-dua ini. Sebab tu awak akan dapat a sin omega t plus minus kx. Okay, to those who are done, dah habis salin, you may proceed with example 1. Okay, korang boleh jawab example 1. Kalau korang dah set example 1, boleh tekan nombor 1 di chat box. Macam kecil je. Okay, to those who are done, you may proceed with example 1. Kalau siapa yang dah set example 1, boleh proceed dengan example 2 and example 3. Okay, later I'll discuss. Alright, Nawal Husna, are you okay? Husna, Yes, Miss. okay ke? Okay, Miss. Alright. Hidayah Azwa, are you okay? Thank you, Miss. Okay, Miss. Alright. Hana Aida, Okay, Miss. Ain Alia, Okay, Miss. Alia, Nuralia. Okay, kejap. Miss nak tanya, boleh Miss proceed dengan example 1? Miss just nak tunjuk soalan. Ke korang tengah salin lagi? Nampaklah kot. Boleh lah. Okay, Alia. Are you okay, Alia? Oh, okay Miss. Sorry, Miss tak perasan pula awak punya chat. Nur Akila, are you okay? Okay, Miss. Atira, Okay, Miss. Farahana. Okay, Miss. Alright. Fatiha, Okay, Miss.
Fatin Adriana? Okay. Hanani? Okay, Miss. Shazliana? Okay, Miss. Shana Fatiha? Okay, Miss. Polly? Yes, Miss. Thank you. Alright, okay. Sanggari? Okay, Miss. Santi? Santi, are you there? Are you okay? Okay, Miss. Oh, okay. Santi, where are you? Are you at college or home? Okay, Miss. Okay, I think her internet is not that good. Okay. Sharani, are you okay? Okay. Shutrani? Okay, Miss. At college, Miss. Are you okay? Alright. Okay, Shutrani. Okay, Miss. Siti Farhani? Siti Nur Nasuha? Okay, Miss. Chi Okay, Yi Chin? Miss. Lo, are you okay, Lo? Okay, Miss. Alright. Your L, darling, you okay? Your Elna? Okay, once you guys are done with example 1, tolong tekan nombor 1 di chat box, ya? Okay, alright. Your L, when you coming back? Let me see. Second batch, alright, okay. Okay, to those who are done, tekan nombor 1 di chat box. Lepas tu, Miss akan discuss, ya? Okay, Lo are done. Lo, if you are done, you may proceed with example 2 and 3, okay? Oh, Miss lupa nak tambah. Okay, while you guys are answering the questions, Miss nak cakap sikit, ya? Okay, remember, the due date or deadline for our assignment is this Friday. So I really hope you will let me check first before you submit. Okay, once you submit, I cannot check. Okay, then that will be your final mark lah. So Miss bukannya akan tolong dengan memberi jawapan, but I will let you know at least what question you get wrong. So it's for your own benefit, you can take it or leave it. Okay, next one. Tonight you will be having apa nama exam tu? Kena baca balik. Peperiksaan. Okay, you'll be having penilaian pertengahan semester. Okay, penilaian pertengahan semester ini dia adalah soalan kira-kira. Tapi dia lebih kurang macam soalan PSPM tau, daripada chapter 1 sampai chapter 7. So if you buat tutorial, you answer my physics success, surely you can answer that one. So dia lebih kurang je. So soalan dia lebih kurang. Dalam handout Miss pun Miss rasa dia lebih kurang je soalan yang sama. So it's very easy. Yes, dia tak akan diambil kira sebagai markah PB. But I would like you to try your best. Sebab ini adalah untuk kami lihat di tahap manakah anda berada sekarang. Okay, di tahap manakah anda berada sekarang. No pressure. Kenapa Miss tak bagi tahu waktu cuti? Because I really want you to enjoy your holidays. That's why I didn't disturb your holidays. Okay, that's the second part and I think that's all. Itu je, dua benda tu je Miss nak cakap. Okay, if you guys are stuck ataupun rasa blur dengan soalan ni pun boleh tekan nombor 2 dekat chat box ya, supaya Miss tahu. How's your progress?
Okay, ramai start Okay, no worries. I think I'll discuss this question with you Mari kita try buat. Okay, yang lain okay ke? Let me see. Ada yang still trying? Okay, Hanani done. Okay, Sinjas. Okay, yang lain? Okay, what about the rest? Okay. It's okay. Let's discuss, okay? Mari kita discuss. Okay, now you are given with the progressive equation, okay? Awak diberikan dengan equation progressive wave lah, which is y at t 6 sin 5 pi t minus 0.8x. Okay, now the question asks you to write the equation for particle velocity. Okay, Miss nak tanya, macam mana kita nak cari equation for particle vibrational velocity ni kalau awak tahu displacement dia? What should we do? What is the first step? Anyone? Differentiate. Very good. Differentiate displacement respect to time. Sekarang ini adalah y awak. Okay, this is your y. So we going to substitute y awak dengan equation ni lah. Dengan progressive wave equation. Okay, that's going to be your second step. So masukkan je lah. d dt 6 sin 5 pi t minus 0.8x. Okay, so misalkan padam ni. I don't like the ni. So now, apa yang Miss tak perlu differentiate? Anyone? Apa yang Miss tak perlu differentiate? Apa yang Miss perlu bawa ke hadapan? 6. Very good. d dt sin 5 pi t minus 0.8x. Okay, first step first. Okay, this is always will be my, ada dua benda je Miss kena differentiate. The first thing first, Miss akan differentiate sin. Okay, second thing, Miss akan hanya differentiate 5 pi t. Kenapa Miss differentiate 5 pi t? Miss tak differentiate 0.8x? Sebab dekat 0.8x ni tak ada time, no time. Bila tak ada time, tak payah kacau, biar je dia. So kita differentiate yang ada t sahaja. Okay, so 6 salin balik. Differentiate sin akan dapat apa? Cos. And remember, I told you, salin balik the whole package because dia datang in package, right? Salin balik 5 pi t minus 0.8x. Differentiate, okay, we're done with this one. Differentiate 5 pi t, awak akan dapat apa? 5 pi, very good. 5 pi. So, awak akan dapat 30 pi cos 5 pi t minus 0.8x. So, am I done? Am I done or not yet? No. No. What should I write? What should I write? Where y in meter? Very good. Second. Very good. So, where Vy is velocity of particle, awak kena label balik sebenarnya. Velocity of particle in meter per second and t is time in seconds. Tulis balik. Ini Miss dah cakap dalam chapter 9 wajib, dalam chapter 10 pun wajib. Both wajib. Okay. Oh, ini awak kena tambah satu lagi Awak kena tambah x is distance in meter. Sebab kita ada 3 unknown. Okay, kita tak tahu Vy ni kena label, T kena label and S also kena label. Okay, boleh? Miss, Yes. if I write Vx can. Vx? Yeah. Vx? No, prefer sebab sekarang untuk chapter ni kita anggap displacement kita adalah y. So it will better if you write as Vy. Boleh? Okay, thank you, Miss. Alright, no problem. Okay, so we are done with the first one. So second question, dia minta apa Kejap Miss kecilkan sikit, tak nampak dah. So next one, dia minta particle acceleration. Okay, dia minta particle acceleration. So tadi dia minta particle tu punya speed kan? Sekarang, bila dia minta particle tu punya acceleration, Miss nak differentiate apa? What should I differentiate in order to get the acceleration? dv over ct.
Very good. So we differentiate particle velocity respect to time. Now we are going to differentiate particle velocity respect to time. So what you're going to do now, awak masukkan sahaja d dt Vy kan. So this is your Vy. Ini pun Vy awak. So substitute balik 30 pi cos 5 pi t minus 0.8s. So sama juga macam Miss cakap. Apa Miss tak nak differentiate, Miss akan bawa ke hadapan dulu. So I'll bring 30 pi d dt cos 5 pi t minus 0.8s. So like I told you, the first thing first Miss akan differentiate cos. And cos ini dia datang dengan whole package. After you dah habis differentiate dia, you make sure you salin balik semua tu. The next part, I'm going to differentiate 5 pi t. I tak akan differentiate 0.8x ya. Dia tak ada kaitan dengan time. Okay, salin balik. So, Miss nak tanya, differentiate cos akan dapat apa? Negative sign. Very good. Negative sign. Salin balik the whole package. Minus 0.8x. Now, if I differentiate 5 pi t, I akan dapat apa? 5 pi. 5 pi. So now you punya particle acceleration adalah negatif 30 pi darab dengan 5 pi. Negatif 30 pi darab dengan 5 pi you akan dapat negatif 150 pi square sin 5 pi t minus 0.8x. Am I done? Miss dah ke belum? No. No. Okay, so tolong tulis. Where AY is particle acceleration in meter per second squared, t is time in seconds, and x is distance in meter. That's all. Okay now, so I'm done with 1 and 2. I would like you to try B by yourself. Sekarang dia minta apa? Dia minta velocity of the wave. Okay, dia minta velocity of the wave. So bila dia minta velocity of the wave, Miss nak tanya, awak kena differentiate ke awak pakai je terus formula? Pakai formula. Pakai formula. Apa formula dia? Equals to F lambda. Very good. So formula dia adalah V equals to F lambda. So sekarang from this equation, Miss nak awak cari F dan awak cari lambda. Dan awak akan dapat jawapan awak. Sebab you can compare this equation with progressive wave equation. A sin omega t minus Ks. So kita tahu amplitude adalah 6, omega adalah 5 pi and K adalah 0.8. So I'll give you a few minutes to do it and copy this one. Not too long because kita ada lagi 2 example. Guys, H1T5 Miss laju ke? Tak, okey je. Okey je. Okay, kalau tak okey.
Okay, may I discuss yang B tu? Miss discuss boleh ke? Boleh. Okay, boleh. So now kita nak cari calculate the velocity of the wave. So V equals to F lambda. But kita tak tahu frekuensi kita tak tahu lambda kita. But from this equation Miss tahu amplitude adalah 6 meter, omega adalah 5 pi radian per second dan K Miss adalah 0.8 per meter. Okay. Daripada 3 maklumat yang Miss ada ini, macam mana Miss nak dapatkan frekuensi? Nak pakai formula apa je dapatkan frekuensi? Omega Omega equal to 2 pi frekuensi. Very good. Omega equals to 2 pi F. Mantap. Tepat sekali. Omega equals to 2 pi F. So we already know our omega which is 5 pi equals to 2 pi. Kita nak cari frekuensi. Then our frequency will be 2.5 Hertz. Okay, now Miss tahu wave number. Macam mana Miss nak cari Miss punya wavelength? Nak pakai formula apa? K equal to 2 pi over lambda. Okay, very good Hawa. Thank you so much. So K adalah 0.8 2 pi over lambda. Dan lambda Miss akan dapat 7.85 kot meter. So now we are going to look for the wave speed, right? So V equals to F lambda. Our frequency is 2.5 and our wavelength is 7.85. Tekan kalkulator, korang akan dapat 19.63 meter per second. Okay, Ken? Boleh ke? Boleh. Boleh. Alright. Okay, Miss tak nak bagi masa lama sangat. Okay, once you guys are done, you may proceed with example 2. Okay, nampak tak soalan ni, Miss? Okay, I hope you guys nampak. Example 2 also is going to be simple. Yang ini korang kena pandai baca from the graph lah. Wavelength dia apa ke semua tu. Amir, okey ke? Aiman, Amir, Hidayat, Nabil. Korang okey? Okay, Miss. Okay. Alright. Hakim mana Hakim? Hakim? Gone by the Okay, wind. Miss. Ada. Oh, ada. Okay, alright. Okay, once you guys are done with example 2, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya anda confused, tekan nombor 2 di chat box. Terus tak bagi lama Okay, Polly done. Okay, what about the rest? Okay. The one yang korang yang dah done, boleh proceed to example 3, okay? Okay, I'll give you another 2 minutes, 1 minute. Then we will discuss, okay?
Okay, good job. Okay, ramai macam dah done dah. Okay, I'll give you another 1 minute. Kita discuss, okay? Okay, let's discuss. Okay, figure 10.9 shows the displacement against distance graph. Okay, y against x graph in centimeter, both in centimeter, right after time t for the progressive wave which propagates to the right. Okay, cuba tengok dia cakap. Dia cakap apa? Progressive wave ini akan propagates to the right. Maksudnya dia adalah ke kanan. With a speed of 50 cm per second. Okay, Miss nak tanya 50 cm per second ini wave speed ke particle speed? Wave speed, correct. Betul. Dia adalah wave speed. Okay, Miss buat macam ni lah supaya korang nampak tak boleh padam lah pula. Boleh lah. Wave speed which is 50 cm per second. Okay, Miss tukarkan dia Miss tukar dia jadi 0.5 meter per second. And dia travel to the right, okay. Now, determine the wave number. Dia minta kita cari apa? Wave number dan juga frequency of the wave. Okay, macam mana nak cari wave number? Okay, sebelum itu Miss nak tanya, daripada graph, displacement against distance graph, Miss boleh dapat maklumat apa? Ada 2 maklumat Miss boleh dapat. Wavelength. Okay, wavelength dia berapa? 1 Satu. cm. Very good. Another information yang I boleh dapat apa dia? Amplitude. Very good. So amplitude dia adalah 3 cm bersamaan juga dengan 0.03 meter. Very good. So this is the only 2 information I can get. But now the first question dia minta kita cari wave number. Nak pakai formula apa? Sekiranya awak tahu awak punya wavelength. Nak pakai formula apa? K equal to 2 pi over lambda. Okay, mantap. Tepat sekali. K equals to 2 pi over lambda. Okay, 2 pi divide dengan lambda 0.01, you akan dapat you punya K 200 pi per meter. Settle. Okay, now tapi macam mana Miss nak cari frequency of the wave? Anyone? Macam mana Miss nak cari? K equals to F lambda. Very good. V equals to F lambda. So kita tahu wave speed kita adalah 0.5. Masukkan sahaja. Frequency kita nak cari. Wavelength kita dah tahu 0.01. You tekan calculator, you akan dapat you punya frequency 50 Hz. Tara, itu je. Senang je. Okay, next one. Next one, dia cakap write the expression. So expression is just like an equation. Expression of displacement as a function of x and t for the wave above. So bila dia minta expression of displacement sebenarnya dia minta progressive wave equation. Dia minta progressive wave equation. And kita tahu general equation dia adalah A sin omega t plus minus kx. Okay, jadi awak just kena masukkan je lah. Nothing much, masukkan je. So y, x, t. Amplitude awak berapa? Okay, Miss dah tahu amplitude 0.03. Sin omega berapa? Miss tak tahu omega. I don't know my angular frequency. Macam mana Miss nak cari? Nak pakai formula apa nak cari omega? Omega equal to 2 pi f. Very good Akila and Hanani. Very good. Omega equals to 2 pi f. So kita dah tahu frekuensi. Masukkan je lah 50. So tekan calculator, awak akan dapat 100 pi radian per second. Kenapa Miss buat bracket? Dia started. Give me 1 minute. Dia jadi gila dah. Okay, mari kita continue. Okay, so omega ni masukkan je lah 100 pi t
Okay, Miss nak tanya, dia tolak or tambah? Tolak or tambah? Dia move to the right. Tolak. Dia akan jadi tolak. Very good. So tolak K kita 200 pi X. Is it enough? Cukup ke tak? Tak. Tak. So korang tahu kena tulis apa kan? So where Y is displacement in meter. Sebab in meter kan? In meter. X is distance in meter and time and T is time. Dia tak boleh padam lah. I don't know why. Kejap And T is time in seconds. Itu je. Okay, boleh? So if you are done, you may proceed with example 3. Example 3 also is very quick. Cepat je nak buat dia. So I give you around 1 minute je example 3 untuk Miss discuss, okay? 1 to 2 minutes. Okay, once you guys are done with example 3, do let me know ya. Tekan nombor 1 di chat box. Okay. Okay, I'll give you another 1 minute dan kita discuss ya. Okay guys, let's discuss. Okay, mari kita bincang. Okay, dia cakap figure above shows the wave profile at t equals to 0 second. So kita tahu kalau at t equals to 0 second, maksudnya kita akan ada graph displacement against distance graph. Okay, travel in straight line of a sinusoidal wave that travel in a straight line to the right. So dia travel to the right at constant speed. Macam Miss cakap. Miss nak tanya, speed yang constant adalah wave speed ataupun particle speed? Siapa tahu? Very good. Dia adalah wave speed which is 10 meter per second. So now write the wave equation that represent this wave. So wave equation. So awak tahu je, awak memang kena tulis progressive wave equation. So y at t equals to a sin omega t plus minus kx. Okay, now Miss nak tanya, from the graph awak boleh dapat maklumat apa? Amplitude. Amplitude dia berapa? Lambda. Very good. 0.2. Very good. Lambda dia berapa pula? 1. 1. 0.0. Very good. 1.0
meter. Tepat sekali. So, kita dah tahu amplitude, kita dah tahu, kita juga baru tahu amplitude. Tetapi kita tak tahu kita punya omega, kita tak tahu kita punya K. Macam mana Miss nak cari Miss punya angular velocity? Nak pakai formula apa yang cari? Anyone? Omega equal to 2 pi f. Okay, very good. Omega equals to 2 pi f. Tetapi Miss tak ada f. Macam mana Miss nak cari f, Miss? Guna V equal to formula F V lambda. equal to f lambda. Mantap, tepat sekali. 10 equals to f. Kita tahu lambda, lambda kita 1. So frekuensi kita adalah 10 Hz. Daripada frekuensi kita boleh dapat angular velocity. 2 pi darab dengan 10. So omega kita adalah 20 pi radian per second. Dah dapat omega. Sekarang macam mana Miss nak dapatkan K, Miss? Nak pakai formula apa ya? K equal 2 pi to over 2 pi over lambda. Pandai. Tepat sekali. K equals to 2 pi over lambda. So 2 pi over 1. Jadi K Miss adalah 2 pi per meter. So sekarang Miss dah dapat K. Miss dah dapat semua benda. Miss masukkan je lah Y, X, T. A Miss adalah 0.2 sin. Omega Miss berapa ya? Omega Miss adalah 20 pi T. Okay, minus ke? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak sebab dia to the right. Right. Okay, dia to the right. K Miss adalah 2 pi. 2 pi X. So, Miss tak cukup lagi ni. So, Miss kena tambahlah apa yang patut. So, which is where, tak nak guna warna ni. Sama pula. Tak boleh padam. Where Y is displacement in meter, X is distance in meter, and time and T is time in seconds. That's all. Okay, boleh? Oh my god, Miss ambil masa sampai pukul 4 dah. Miss baru nak jawab soalan korang dalam Stranger Who Are You yang H25. Okay, I'll answer it next time. Okay, you don't have to worry. Korang akan berjumpa dengan Miss juga nanti. Okay, to those who are done, you may fill this exit ticket. Miss anggap dia macam attendance tau. So, then you may leave the Google Meet session. Okay, thank you so much everyone. Assalamualaikum. Have a great day. Bye-bye. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you. Thank you, Miss. Okay, Miss. welcome. Thank you, Miss. Welcome. Alright, well.